Ladies and gentlemen, thank you very much for your attendance today, which has exceeded our anticipation, but also the number of our chairs. So I would like to apologize for all the people standing at the back. So welcome everyone. Kalos ήρθατε. I think in terms of language, it's going to be a hybrid event this evening. Welcome to the Cyprus High Commission. We're very excited to host an event organized by the Cypriots in the city and Greeks in the city, along with the support of Invest Cyprus. And we're also very delighted to have with us today His Excellency, our High Commissioner, Dr. Kouros. Thank you very much, sir, for being with us. Also, Mr. Phanos Theophanous from Cypriots in the city, Chairman of Cypriots in the city, Mr. Hadjigrigoriadis, Chairman of the Greeks in the city, and Ms. Lia Riris, who came all the way from Cyprus, Deputy CEO of Invest Cyprus. We're looking forward to hear the presentation today, a great lineup of speakers. So without further ado, I would like to welcome His Excellency, our High Commissioner, Dr. Kyriakos Kouros, for his welcome remarks. So, floor yours. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην Πρεσβεία της Κύπρου. Ευχαριστώ τον Δάφο για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης στον χώρο της Πρεσβείας. Η πρώτη μου έκπληξη ήταν όταν μου ζήτησε να μιλήσω αγγλικά. Αλλά πρέπει να... We have to adapt. We have to adapt. So, my name is Kyriakos Kouros. I am the High Commissioner since last year. My major is in geopolitics, so you will excuse me, I will not give a lot of light in the subject of today's event. So I will say the basic. It is with distinct pleasure that I welcome you all this evening to the Cyprus High Commission, which is hosting the exclusive business networking event organized by the Cypriots in the city and the Greeks in the City Associations. This is the reason why we thank Theophanous and Hadjigrigoriadis for their contribution to this event. Sincere thanks are due to the organizers, but also to all of you for your positive response. It's a big success when you have people standing, unfortunately, which proves that business relations between Greece and Cyprus lie in the heart of our shared history, our present endeavors, and our collective future. This gathering is indeed a testament to the strong bonds that unite us. Bonds of history, of culture, of language, identity, but also of enterprise, vision, and ambition. Together, the Greek and Cypriot business communities represent a network of creativity, resilience, and opportunity that extends well beyond our borders. In this respect, we should not dismiss that the UK, our hosting country, has always been a place where global talent converges and where ideas can flourish. Our communities have exerted tremendous effort to contribute immensely to the UK's economic and social fabric, from shipping and finance to hospitality, professional services, and the innovation-startup scene. At the time of shifting global markets and new technological frontiers, the value of cooperation could not be greater. By working together, Greek and Cypriot entrepreneurs, professionals, and investors can create synergies, share expertise, and expand opportunities both here in the United Kingdom and back in our home countries. Indeed, Greece is among the largest export destinations for Cypriot products after the United Kingdom, and ranks first in Cyprus imports. Additionally, Greece holds the second place as a services provider to Cyprus, following the United States. These figures not only reflect the intensity of our commercial relations, but also highlight the potential for further growth. Cyprus and Greece, Greece and Cyprus,
Sharing a common vision and close cooperation can further strengthen trade flows, support businesses, and create new opportunities for investment and economic development. Today, our two countries stand as close allies within the European Union and the Eurozone, working together to safeguard stability and to pursue growth that is sustainable, innovative, and inclusive. It's almost 3 months' time. In almost 3 months' time, Cyprus assumes the European Union's rotating leadership for the second time since 2012. This time, the Cyprus presidency of the European Council is defined by a focus on competitiveness and economic growth, digital transformation, sustainability and green transition, security and foreign relations, as well as migration and humanitarian support. Dear audience, this evening is about connection. It is about recognizing the talent and energy that exists within our communities, within you, and about laying the foundations for even greater collaboration in the years to come. Let us continue strengthening our ties, supporting each other, and showcasing the best of what our communities have to offer on the global stage. Once again, I warmly welcome you all, and I look forward to the exciting dialogue that will emerge this evening. Thank you very much. Thank you, Dr. Kouros. Good evening, everyone, and a very warm welcome to Together in the City. My name is Ioannos Solomonides, Vice President of the Youth Committee of Cypriots in the City, and it is my pleasure to be your moderator for the evening. On behalf of Cypriots in the City, I want to thank you all for joining us tonight as we come together with our friends from Greeks in the City for an evening of building relationships and strengthening the bonds between the Cypriot and Greek communities here in London. A very special thank you as well to the Cyprus High Commission for hosting us this evening. To officially open the evening, I would like to invite Mr. Phanos Theophanous, President and co-founder of Cypriots in the City, to share a few words of welcome. Thank you, everyone. Your Excellency, the High Commissioner of the Republic of Cyprus, dear friends, good evening. It is my greatest pleasure, on behalf of Cypriots in the City, to welcome you all, our dear friends from the Greeks in the City Association and our own community members, to the Cyprus House for this very special event, Together in the City. A particularly warm welcome to Hadjigrigoriadis, President of Greeks in the City, the committee, and every single member who is here with us tonight. Your presence fills this house with a beautiful energy, and we are truly delighted to have you as our guests. Tonight, though, is more than just a gathering. It is a celebration of a bond that is as deep as the Aegean and as warm as the Mediterranean sun. The ties between Cyprus and Greece are not merely political or geographical. They are written in our shared history, sung in our national anthem, danced in our common steps, and most importantly, they live in the hearts of our people. Events like Together in the City are vital. They remind us that while we have our own unique identities, our strength in this vibrant and sometimes very fast-paced city of London is magnified when we stand side by side. Whether it's supporting each other's cultural initiatives, sharing business networks, or simply offering a familiar face and a comforting conversation. We gather this evening as two separate groups, which is also a moment for reflection. The long history of Cyprus contains chapters where a slightly different course might have led to an unbroken common path. This is why, with full and open hearts, we welcome you tonight, not as associates, but as our best friends. Before closing, I would like to thank His Excellency the High Commissioner for giving us a room here and hosting us in the Cyprus House this evening, Kostas Dafos for his support, and Invest Cyprus, who
is supporting this event and have supported Cypriots in the city throughout the years. Thank you and enjoy the evening. Next, we will hear from Panayiotis Joannides, member of the Executive Committee of Cypriots in the City, who will be giving us a presentation about Cyprus. Good evening, everyone. So my name is Panayiotis Joannides, and I'll give a very quick presentation about Cyprus. And given that the audience is predominantly Greek and Cypriots, I'll try to focus on the facts that are not well known. I will not focus on the economic aspect, as we have Lia from Invest Cyprus right after, and I don't want to steal her thunder. And anyway, I'm sure she says it better than I could. But yeah, very quickly diving right in, Cyprus, as you may know, is one of the largest islands in the Mediterranean, well known for its warm climate. I would say consistently hotter than Greece. So in the summer days, we easily reach more than 35 degrees Celsius. But on the other hand, a quote that we like to boast about is that we have 320 days of sunshine per year, which I guess we're not reminiscing that much this week with the sunshine in London, but we will still think about it as we enter the rainy days of October. And in terms of history, I won't take you through the whole journey. Maybe where I want to focus is the influence of the Greek culture that the Greeks brought with them when they arrived first in the island, and then you can see that Cyprus was a big part of the Greek identity as well. For example, the Byzantine Empire, the 28th of October that we still celebrate in Cyprus as well, and then of course the War of Independence against the Ottoman Empire in 1821. And more recently, maybe on the 20th century, as you know, Cyprus was a British colony, so we're also influenced by the British. During post the decolonization era in 1960, the Republic of Cyprus was declared, and then in 1974, 14 years after, there was the Turkish invasion, which still has a part of the island militarily occupied. In terms of culture, as I mentioned, highly influenced by the Greeks, we share the same traditional dances such as sirtaki and zeibekiko. In terms of maybe culinary aspect, it's difficult to give a presentation on Cyprus and not mention halloumi, which halloumi has the so-called PDO, which is the protected designation of origin registered in Cyprus, meaning that only the cheese in Cyprus that is produced in Cyprus can be called halloumi. Also, in terms of sports, similar to Greece, Cyprus is big on football. We have often Cypriot teams competing at the most prestigious football competitions. For example, only last week, a Cypriot team, Phanos, played against a Greek team, Olympiakos, at the UEFA Champions League football match. Then tourism. Tourism is a big part of our economy. We welcome millions of tourists per year. I think it says 3 million. I think in 2025 we're expected to reach over 4 million tourists per year, which compared to Greece's 40 million is again, I guess, 10%, which is similar to the population of 1 million of Cyprus compared to the 10 million of Greece. And then we have many touristic attractions, many landmarks, for example, the Aphrodite's Rock, which is said to be the birthplace of the goddess Aphrodite, and also the Blue Lagoon, which has one of the best waters in the Mediterranean, and I guess can compete with the turquoise waters of the Greek islands. Economy. I'll just touch upon to say that the services is a big part of our economy, so we focus on financial services, on shipping services, and tech services. Maybe the last 10 years, the last decade, we were happy to see many multinational companies setting up their offices, their European headquarters in Cyprus, which is something that we mostly welcome. And then, of course, the Invest Cyprus presentation will tell you more about that.
And last but not least, some fun facts about Cyprus, maybe starting with the more juicy one. So, I'm not sure if you know, but Cyprus was given as a gift to Cleopatra twice by her two lovers. Firstly, Julius Caesar, and secondly, Marcus Antonius. So I guess not a very good reminder for the husbands and wives that it sets the expectations high in terms of gifting for couples, but it's a fun fact to say. Commandaria, the Cypriot wine, holds the Guinness record for the oldest manufactured wine in the world. And then a fact that I like, it's in terms of cats, there's more than 1.5 million cats in Cyprus, which is larger than the Cyprus population. So any feline lovers that would visit Cyprus, I'm sure they will be happily greeted by very friendly cats. And maybe to finish off the driving side of the road, so if you get an Uber with a Cypriot in London, you will notice that they will go straight to the correct side of the passenger seat. And that's because we drive on the left side of the road, same as the British. But maybe if you ask a British, they would argue that the left side is the right side. So that was it. Thank you very much. Now I'm delighted to introduce Ms. Lia Riris, Deputy Director General of Invest Cyprus, who will be presenting on the works of Invest Cyprus and the opportunities it creates. I'm going to go the hybrid version also. I'm going to start off in Greek and then I'm going to switch to English. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Αρχικά να ευχαριστήσω τον Φάνο και την ομάδα του για τη συνεργασία και την εκδήλωση σήμερα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να απευθύνω στον αγαπητό φίλο Κώστα Δάφο, ο οποίος με ανέχεται καθημερινά με τις ιδέες μου και τις εμπνεύσεις μου, και την ομάδα του, την Κατερίνα, τον Πιερή. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τους διαχρονικά στενούς δεσμούς που έχουμε ως χώρα, τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την Κύπρο. Θεωρούμε ότι μαζί, Κύπρος και Ελλάδα, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς οι Έλληνες και οι Κύπροι επαγγελματίες που εργάζεστε και διαπρέπετε στο Λονδίνο, αποτελείτε για μας ένα ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής αξίας. Διαθέτετε εμπειρία σε μια από τις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές και έχετε αναπτύξει δίκτυα που μπορούν να στηρίξουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μας. Σήμερα η Κύπρος και η Ελλάδα προσφέρουν ένα σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον με ξεκάθαρο φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, πρόσβαση σε αγορές και υψηλή ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού. Έχετε συνεπώς τη δυνατότητα να εξετάσετε το ενδεχόμενο, να κατευθύνετε δραστηριότητες, κεφάλαια ή και εταιρικές δομές προς τις χώρες μας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουμε ως στρατηγικούς προορισμούς ή βάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσω στα αγγλικά και θα σας παρουσιάσω τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, καθώς και τους κύριους τομείς της δραστηριοτήτων μας. So I'm switching to English if there's somebody that doesn't understand Greek. And I will go over the key advantages of Cyprus, followed by the key sectors and the drivers of our economy. Oh, that's my slide. Okay. So, in a nutshell, investors are increasingly choosing Cyprus as a strategic business location to relocate due to a combination of factors, economic, regulatory, and lifestyle advantages. In a nutshell, the slide here presents the advantages of Cyprus. We combine what businesses and, of course, individuals need the most. High quality of life, a positive economic outlook, which is also a driver for stability for the investors. This is supported by reliable professional services. We offer access to markets and to talent, combined with regulatory structures aligned with the EU standards and, of course, based on common law. Add to this an attractive tax regime and one of the lowest costs of doing business in Cyprus, and you begin to realize why Cyprus has become a preferred destination for international companies to relocate their businesses.
On the strategic location, I think this has already been covered. We're at the crossroads of 3 continents, close to Athens, 1 hour from Athens, 5 hours from London. Dubai is also within our reach, and of course New Delhi is only a 7-hour flight. From Cyprus, businesses can seamlessly reach not only Europe's 450 million consumers, but also the Middle East and North Africa. Our numbers show a story of resilience. Unemployment has fallen below 5%, while job vacancies are increasing, reflecting a dynamic labour market. Despite economic headwinds, Cyprus has consistently outperformed, achieving strong GDP growth of 5.1% in 2022, to a forecasted growth of about 3% in 2025, which is nearly double the EU average in recent years. Public debt is on a constant decline, from 85.6% of our GDP in 2022 to a projection of about 58% in 2025. This sharp drop brings Cyprus very close to the EU's Maastricht reference, a value of 60%, narrowing the gap at a much faster pace than the most of the Eurozone economies. All credit ratings are at an A level across major agencies. This reflects not only sound management, but also investor confidence in Cyprus's long-term strategy. Cyprus' competitive tax framework was once our strongest reason companies chose our country. Today, it's just one part of a much wider proposition. It supports, rather than defines, a thriving ecosystem built on talent, innovation, regulatory stability, and access to markets. However, the competitive tax regime is designed to support both businesses and employees. With a corporate tax rate of just 12.5% and a highly favorable intellectual property regime that can reduce the effective tax rate to as low as 2.5%, the country provides a strong incentive for innovation and investment. There are no withholding tax on outbound payments or dividends, interest, or royalties. For individuals, the non-domicile employees benefit from significant exemptions, including a 50% tax exemption on income over 55,000 euros for a period of 17 years. Alongside with a universal 19,500 tax-free band for everybody. Also, we have 68 double tax treaty agreements, which present a high-efficient international competitive framework for both corporate and personal taxation. I'm going to move on to the sectors, and I'm going to start with our banking sector. Cyprus today has 20 licensed banks, assets more than double our GDP. Yes, and over 5,500 professionals in the field. Our banks are directly supervised by the central bank, the European Central Bank, ensuring the transparency and trust needed. And importantly, Cyprus and Greece now even share a closer bond, which I'm sure you've heard. The recent Eurobank acquisition of Hellenic Bank creates new opportunities for both corporate clients and investors across our markets. Another important sector of our economy, the fund sector. Cyprus is fast becoming a hub for investment funds. Over 300 undertakings for collective investments with assets of 10.5 billion, which is equal to 8% of our GDP. Fund structures are flexible, passportable across the whole EU, and eligible for listings on major platforms such as Clearstream and Bloomberg. Taxation is, of course, favorable, as you can see on the slide, on the right side of the slide, both for investors and for fund managers alike, and costs are relatively low compared to other traditional hubs. Cyprus is rapidly also emerging as a leading fintech hub within the European Union, supported by a strong regulatory supervision from the Cyprus Securities and Exchange Commission, our regulator, and of course the Central Bank of Cyprus.
Through initiatives such as the CISEC Sandbox and the Innovation Hub of the Central Bank, the country actively fosters innovation and financial technologies. Crypto trading platforms are MiCA compliant, so they benefit from a clear regulatory framework, while strong IP protection and EU passporting rights enhances Cyprus' appeal, making it an attractive destination for fintechs in digital finance investors. Today, we are home to 26 licensed EMIs and 11 payments institutions, ranking 4th in the EU by EMI counts. A fast-track license strategy is already in place, and fintech entities are on a double-digit trajectory. For London-based firms, Cyprus offers a cost-effective, EU-regulated base for fintechs. Cyprus is also investing heavily in knowledge and innovation. We host 9 research institutes, 7 centers of excellence, and 12 universities. The ICT sector in general contributes to 14% of our GDP, with 30,000 specialists and more than 800 tech companies. In fact, Cyprus has the highest ICT workforce growth in the European Union. Our innovation ecosystem is also thriving. Cyprus ranks 28th globally in the Innovation Index and 2nd in our wider region. Patent application rose 23% last year. Inward ICT investments grew by more than 200%. We are the fastest growing startup ecosystem in the EU, with all our 4 cities now recognized in global rankings. And for scale up, we rank 6th worldwide in exits under 1 billion. For a closing, I would just like to mention the relations with the trilateral angle of our relationship, Cyprus, Greece, and the UK. For UK-based investors, Cyprus offers a value for a post-Brexit EU foothold while maintaining strong, confident connectivity to London. At the same time, Greek Cypriot ventures have historically thrived. Both Cyprus and Greece benefit from double taxation treaties with the UK, providing an added layer of stability for cross-border investments. This cooperation is further reinforced by major transactions, as I said, notably the Eurobank acquisition of Hellenic Bank for about 1.2 billion in 2025, with UK investors holding significant shares in this. All of this is underpinned by Cyprus' transparency, predictability, and full EU compliance, qualities that make us a trusted partner within this strategic triangle. These are the few of the Greek companies heavily vested in our island. And with that, I close and I thank you for listening to me and hope you enjoy your evening. Thank you, Lia. And finally, we're honored to welcome Grigoris Hadjigrigoriadis, Chairman of Greeks in the City, who will be speaking about the vision and works of Greeks in the City. Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, διακεκριμένοι καλεσμένοι, θα σας μιλήσω στα ελληνικά σήμερα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον High Commissioner για τη φιλοξενία, τον κύριο Ντάφο για την συνεργασία και σίγουρα να χαιρετήσω τα λόγια του κύριου Θεοφάνους από τους Cypriots and the City για την άριστη σχέση που έχουμε μεταξύ Cypriots and the City και Greeks and the City. Νομίζω η σχέση μας γίνεται όλο ένα και πιο δυνατή και σίγουρα από την αρχή της δικιάς μας πορείας σαν Greeks and the City από το 2022 είμαστε κοντά στους Cypriots and the City. Καταρχάς θα αναφερθώ με λίγα λόγια στο πού βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα στον κόσμο μας. Η Ελλάδα μετά την κρίση έχει αλλάξει. Όσον αφορά την οικονομία, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ εκτιμάται σταθερά πάνω από 2% ετησίως, πιο υψηλά από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα σήμερα έχει πλεόνασμα 2,1 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Επέστρεψε στην επενδυτική βαθμίδα και έχει πλέον ενισχυμένη εμπιστοσύνη από τις αγορές με μειωμένο κόστος δανεισμού για το δημόσιο και τις επιχειρήσεις.
Αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή πέρσι, το δεκαετές ομόλογο του ελληνικού κράτους έκανε trade πιο χαμηλά σε θέμα επιτοκίου δανεισμού από τη Γαλλία. Ποιος θα περίμενε κάτι τέτοιο μια δεκαετία πριν, έτσι. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις, αυτό που λέμε FDI, Foreign Direct Investment, βρέθηκε στα 7,3 δις ευρώ το 2024, έναντι 4,5 δις ευρώ το 2019. Κύριοι τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η τεχνολογία και το real estate, από το project του ελληνικού μέχρι νέες ξενοδοχειακές μονάδες, έδωσαν όθηση στην ελληνική οικονομία. Ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα ανέβηκε 7 θέσεις στον δείκτη της IMD ανταγωνιστικότητας τα τελευταία 2 χρόνια. Οι κύριοι παράγοντες ήταν αναμφίβολα η ψηφιακή μετάβαση, η βελτίωση των υποδομών και οι νέες επενδύσεις, όπως στα data centers. Η πολιτική σταθερότητα έχει παίξει και αυτή το ρόλο της στο θέμα των επενδύσεων και σίγουρα της ανάπτυξης της οικονομίας. Τουρισμός. Η Ελλάδα κατέγραψε νέο ρεκόρ αφήξεων και φέτος το καλοκαίρι, συμβάλλοντας με έσοδα πάνω των 20 δις ευρώ για την οικονομία. Η Ελλάδα παραμένει ένας παγκόσμιος προορισμός εμπειριών που συνδυάζει πολιτιστική κληρονομιά, φυσικό πλούτο και city breaks. Όσον αφορά την ενέργεια, υπάρχουν ισχυρά κίνητρα πλέον για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αστερίσκος, μετά την ομιλία του Τραμπ χθες, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το drill baby drill. Γίνονται νέες έρευνες υδρογονανθράκων. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, ανακοινώθηκε συνεργασία μεταξύ της Chevron και της Hellenic Energy για περιοχές στην ελληνική ΑΟΣ. Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για διάφορα ζητήματα που αναφέρθηκε η συνάδελφος πριν, αλλά και για το Euro-Asia Interconnector, ένα στρατηγικό έργο προτινόμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, υποθαλάσσιο καλώδιο στον κόσμο. Ο στόχος, η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η Κύπρος σαφώς να έχει εναλλακτικές λύσεις στην ενεργειακή της επάρκεια. Ναυτιλία. Η Ελλάδα παραμένει ηγέτιδα δύναμη στη διεθνή ναυτιλία με πάνω από 20% του παγκόσμιου στόλου στα χέρια Ελλήνων πλειοκτητών. Όσον αφορά το τραπεζικό κλάδο, πέρα από τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην Κύπρο από ελληνικές τράπεζες, νομίζω είναι γεγονός η δραστική μείωση των κόκκινων δανείων μέσω διαφόρων προγραμμάτων όπως ο Ηρακλής. Η ενισχυμένη ρευστότητα με υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και νέες πιστώσεις στην πραγματική οικονομία για τον τραπεζικό κλάδο. Η σταδιακή μείωση συμμετοχής του δημοσίου στις τράπεζες, οι οποίες πλέον έχουν πολύ πιο υψηλές χρηματιστηριακές αξίες και ελάχιστα NPLs, το οποίο παρέχει σταθερή εμπιστοσύνη από τους επενδυτές. Πρόσφατα βλέπουμε μεγάλα deals εντός και εκτός χώρας για τις ελληνικές τράπεζες. Νομίζω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εξωστρέφεια πλέον είναι εδώ. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Έχουν γίνει εκτεταμένες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Από την ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr, όπου πάνω από 2.000 υπηρεσίες online μπορούν να γίνουν με λιγότερη γραφειοκρατία. Υπάρχει μείωση, όχι πάταξη, αλλά μείωση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, όσον αφορά τη σχέση πολίτη με το δημόσιο. Υπάρχει επίσης ένα ενιαίο πλαίσιο για startups και επενδυτές, με προγράμματα όπως το Elevate Greece, αλλά και δάνεια που δίνονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τέλος, κλείνοντας, η ομογένεια. Όλοι εμείς δηλαδή. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια Έλληνες ζουν στο εξωτερικό. Η σημερινή κυβέρνηση έχει δώσει την επιλογή να μπορεί κανείς να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του στο εξωτερικό. Η πλατφόρμα Rebrain Greece, που συνδέει εξειδικευμένα στελέχη από όλες τις χώρες του εξωτερικού με ελληνικές επιχειρήσεις
Και σήμερα για πρώτη φορά υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για νέους στην Ελλάδα. Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Αυτό ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές έως την ηλικία των 30 ετών. Και τελευταίο και κλείνοντας, για εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού που δουλεύουμε εδώ, αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, υπάρχει φορολογικό καθεστώς με μείωση 50% του φόρου εισοδήματος για 7 συναπτά έτη. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ladies and gentlemen, we would like to thank Mr. Hadjigrigoriadis for the excellent job Greeks in the city have done all these years, the fantastic collaboration you have with all the Cypriot stakeholders and the way you promote Greece's economic interests in the UK. So we are really looking forward to the next steps of the two associations for the business communities in the UK. And before we go for our favorite thing, which is some wine and nibbles, I would like to thank Ms. Sarthi Vasilopoulou from the Greek Embassy, a new colleague who is here in London for the last 2 weeks only. So welcome to London, and we will see you all the best, and thank you so much for being here with us. Anybody who would like to talk about Greece business opportunities, please talk to Chrysanthi, reach out to her and the team at the Greek Embassy. Thank you so much, and we're looking forward to see you with some wine and nibbles. Thank you. Μόλις τελείωσε λοιπόν αυτή η θαυμάσια εκδήλωση και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γρηγόρη Χατζηγρηγοριάδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Greeks in the City. Ο Θάνος είναι... Greeks in the City. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια για την ίδρυση αυτής της οργάνωσης που είστε πρόεδρος. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε την πρεσβεία σήμερα εδώ για την φιλοξενία. Νομίζω ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση μεταξύ Κύπριων και Ελλήνων που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ στο εξωτερικό. Η σχέση μεταξύ Greeks in the City Association με το Cypriots in the City Association είναι δυνατή. Είμαστε κοντά σαν ομογένεια. Δεν μας χωρίζει κάτι, θα έλεγα μας συνδέει. Όχι μόνο η γλώσσα, αλλά και ο πολιτισμός μας και η αγάπη μας για τις χώρες μας, για τις παραδόσεις μας κτλ. Νομίζω είναι ένα καλό networking event σήμερα. Περήφανοι που και πιο νέοι και πιο έμπειροι θα κάνουν networking και για τα προσωπικά τους αλλά και για τα επαγγελματικά τους. Όσον αφορά την ερώτηση στο Greeks in the City Association, ξεκινήσαμε το 2022 ως μια οργάνωση που θέλει να φέρει κοντά ουσιαστικά Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο City του Λονδίνου, οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τομέα, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων και να συνδέσουμε αυτή την ομογένεια. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πάνω από 20 εκδηλώσεις, από networking σε θέματα επενδύσεων πίσω στη χώρα μας. Νομίζω και σε μια εκδήλωση που συνδέει τους Έλληνες εδώ με Greeks και Cypriots μαζί, είναι μια επιτυχημένη και είμαστε πολύ χαρούμενοι που οργανώσαμε άλλο ένα ωραίο event. Απαντήσατε τις πιο πολλές από τις ερωτήσεις μου. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε ιδρύθηκε, πόσες εκδηλώσεις έχετε κάνει. Ναι, που το απαντήσατε. Ναι. Αυτές οι εκδηλώσεις μαζί με τους Κύπριους γίνονται τακτικά ή... Προσπαθούμε μία φορά το χρόνο, είναι η αλήθεια, να κάνουμε μία εκδήλωση μαζί. Εννοείται κάνουμε και ξεχωριστά η κάθε οργάνωση με διαφορετικά topics συζήτησης, από panel discussions ή απλά networking μεταξύ των μελών μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη φιλία μας και τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ Greeks in the City και Cypriots in the City κοντά. Πιστεύουμε ότι είναι, όπως βλέπετε, μια όμορφη εκδήλωση για να έρθουμε μαζί και κάθε χρόνο διαλέγουμε ένα διαφορετικό venue, ένα διαφορετικό σκοπό. Σήμερα υπόθηκαν πολλά για τις επενδύσεις που γίνονται στις δύο χώρες,
το επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει και η καλή σχέση και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο, οι επενδύσεις που γίνονται και από ελληνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο και από κυπριακών συμφερόντων εταιρείες στην Ελλάδα, και είμαστε χαρούμενοι να φέρουμε κοντά αυτούς τους ανθρώπους για περαιτέρω συζητήσεις. Ωραία. Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν, από πού προέρχονται? Νομίζω αναφέρθηκε από το Cypriots Invest όσον αφορά τη Hellenic Bank, άρα στον τραπεζικό κλάδο. Υπόθηκαν κάποια παραδείγματα με εταιρείες σε διάφορους κλάδους, όπως της υγείας, τις επενδύσεις και του τουρισμού. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά τα brands ωραία, γίνονται επενδύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Γίνονται, το θέμα να γίνουν περισσότερες. Νομίζω υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, σε ένα πολύ ασταθές και περιβάλλον αστάθειας παγκοσμίως. Πιστεύω γίνεται ότι πρέπει να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα περίπου τα μέλη σας τι αριθμό? Είμαστε λίγο πιο πάνω από 1.000 μέλη, αλλά η αλήθεια είναι είμαστε σχετικά ανοιχτοί και σε πιο νέους ανθρώπους, παιδιά, φοιτητές οι οποίοι τελειώνουν το πανεπιστήμιο και θέλουν να μπουν στον χώρο εργασίας, αλλά και πιο έμπειρους. Βλέπετε κάποιους διευθύνους σύμβουλους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ μαζί μας και μας τιμά η παρουσία τους σε αυτή την εκδήλωση. Ένα μίξ. Για αυτούς που δεν ήρθαν εδώ και θέλουν να μάθουν περισσότερα, ναι, τι θέλετε να τους πείτε? Είναι εκπρόσδεκτοι στις συγκεντρώσεις μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να ενώσουμε όσο μπορούμε την ομογένεια εδώ στο Λονδίνο, και ο καθένας, αν μπορέσει να δει χρήσιμο είτε στο θέμα networking με τις προσωπικές επαφές είτε επαγγελματικά, καλοδεχούμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Cypriots in the City, τον κύριο Phanos Theophanous. Θα ήθελαμε να μας πείτε λίγα για τον εαυτό σας, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη. Είμαι στο Λονδίνο από το 1995, με μία μικρή ίδια 4 χρόνια που είχα πάει στην Κύπρο. Εργάζομαι στον τραπεζικό τομέα εδώ στο Λονδίνο και πριν τον τραπεζικό τομέα ήμουν συνέτερος στην Deloitte. Πότε ιδρύσατε αυτή την οργάνωση? Το Cypriots in the City ιδρύθηκε το 2005 από μένα και τον Γιώργο το Ρολόγι και κάναμε την πρώτη μας συνάντηση Ιούνιο του 2005 και τότε ήμασταν μόνο 35 Κύπροι και δυσκολευτήκαμε να μαζέψουμε 35 άτομα στο δωμάτιο και το κάναμε στη Λεμονιά. Και τώρα πόσοι είστε? Τώρα είναι πάνω από 1.000. Ναι. Ως επιτοπλίστων επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται εδώ, σπουδάζουν και μένουν. Τα δικά μας μέλη είναι επαγγελματίες που εργάζονται στο City και ως επιτοπλίστων τα μέλη μας είναι πρώτη γενιά Κυπρίων που ήρθαν από την Κύπρο. Ναι. Η πρώτη γενιά. Η νεολαία? Έχουμε το κομμάτι του Youth Committee, όπου και εκεί η νεολαία μας πάλι είναι πρώτη γενιά που ήρθαν από την Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Σε τι μπορούν να επωφεληθούν οι νέοι αν ενταχθούν στην οργάνωση? Στο Cypriots in the City οι νέοι επωφελούνται από το ότι έχουμε ένα φανταστικό mentorship scheme, όπου τους βοηθούμε στο ψάξιμο δουλειάς, στο πώς να μεγαλώσουν μέσα στην καριέρα τους και παίρνουν ένα πολύ καλό advice. Επίσης, μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνουμε υπάρχει πολύ καλό network, έτσι ώστε πολλοί κάνουν δουλειές μεταξύ τους, το οποίο αυτό είναι κάτι φανταστικό και αυτός ήταν ο στόχος που το κάναμε στην αρχή το Cypriots in the City. Και επίσης έχουμε ακόμα ένα incentive για αυτούς, το ότι έρχονται σε επαφή και με πιο senior άτομα, αλλά και τα events που κάνουμε με άλλες εθνικότητες. Δηλαδή, πριν λίγο καιρό είχαμε κάνει ένα event με το Polish City Club, πάλι εδώ στην Πρεσβεία. Έχουμε ένα άλλο που έρχεται με τον επόμενο χρόνο με το Lithuanian City Club. Άρα έρχονται σε επαφή όχι μόνο με Κύπριους, αλλά και με άλλες εθνικότητες. Ώστε γενικά η οργάνωσή σας είναι για προώθηση των ενδιαφερομένων
να επενδύσουν στην Κύπρο, έτσι. Περισσότερο είναι για το networking το δικό μας, να μάθουμε τα άτομα που είναι εδώ τι γίνεται στην Κύπρο, γιατί όλοι μας είμαστε πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό, άρα ο κάθε Κύπριος να μπορεί να μιλήσει για το τι συμβαίνει από πλευράς business στην Κύπρο και όταν θα πάρει μια απόφαση μια εταιρεία του να μπορέσει να πει ότι αυτό μπορεί να γίνει και στην Κύπρο. Και μετά είναι φυσικά, όταν ήταν εδώ ο πρόεδρος της Στολουδίδης πριν κάποιους μήνες, του είχαμε κάνει ένα round table όπου υπήρχαν διάφορα investors, τους οποίους είπε πώς βλέπει την Κύπρο και οι οποίοι έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον. Κατά την άποψη δική σας, γνώμη σας, πώς πάει η οικονομία της Κύπρου? Η οικονομία της Κύπρου, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι μας είπαν πριν λίγο από το Invest Cyprus, πάει πάρα πολύ καλά. Έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε στην παροικία μας και ιδιαίτερα στους νέους? Πραγματικά θέλουμε να δούμε περισσότερα μέλη, περισσότερα νεαρώσεις από την παροικία, να είναι στα event μας, να είναι μέλη μας και να μεγαλώσουμε όλοι μαζί. Πότε είναι η επόμενη εκδήλωση? Η επόμενη εκδήλωσή μας θα είναι μέσα στο Νιόβρι και θα είναι σχετικά με την τεχνολογία και την Κύπρο. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Lia Riris, λοιπόν, η οποία είναι από το Invest Cyprus. Τι είναι το Invest Cyprus, κυρία Riris? Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο Invest Cyprus είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Πρόθεσης Επενδύσεων. Είμαστε εταιρεία, ανήκουμε στο κράτος και προωθούμε επενδύσεις στην Κύπρο. Πάμε στο εξωτερικό και προωθούμε την Κύπρο σε επενδυτικό προορισμό. Παράλληλα, αν βρούμε κάποιους που ενδιαφέρονται την Κύπρο, τους βοηθούμε στο να έρθουν στην Κύπρο, να κάνουν setup τις εταιρείες τους στην Κύπρο. Τους βοηθούμε κατά όλη τη διάρκεια της προσπάθειας τους να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Και εφόσον δραστηριοποιηθούν και εδραιωθούν στην Κύπρο, τότε παραμένουμε ως οργανισμός στο πλευρό τους με την υπηρεσία του aftercare, της μεταφροντίδας. Ό,τι προβλήματα έχουν στη χώρα, κατά τη διαμονή τους στη χώρα, είμαστε στο πλευρό τους και τους βοηθάμε ώστε να αξιοποιήσουν την Κύπρο για τις δραστηριότητες τους και να είναι οι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό για περισσότερες επενδύσεις. Είστε ευχαριστημένοι από τις επενδύσεις που γίνονται, δηλαδή οι προσπάθειες που κάνετε είναι επιτυχημένες? Ως χώρα βλέπουμε πολύ καλές επενδύσεις στη χώρα τελευταίως. Παλιά ήταν πολλά segregated οι επενδύσεις στη χώρα. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν επενδύσεις από πολλές χώρες, διάφορες χώρες. Δεν είμαστε εξαρτημένοι από μια συγκεκριμένη χώρα. Βλέπουμε επενδύσεις από την Αμερική, από την Ευρώπη, από την Ασία. Άρα βλέπουμε ότι είναι πιο sustainable και το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα. Και οι εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο θεωρούμε ότι είναι ευχαριστημένες, προσφέρουν στη χώρα, άρα ναι, θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ καλή πορεία. Ευχαριστημένες και προσφέρουν. Πού επενδύουν συνήθως οι ενδιαφερόμενοι? Μάλιστα, επενδύουν σε διάφορους τομείς. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις πλέον είναι στο τεχνολογικό τομέα, στο ICT. Όπως είπα και στην παρουσίαση μου, ο τομέας αυτός έχει δυναμώσει πάρα πολύ στη χώρα. Είναι περίπου, προσφέρει γύρω στο 14% του ΑΕΠ μας. Άρα βλέπουμε ότι αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα ο συγκεκριμένος κλάδος. Πάντα το backbone αυτής της προσπάθειας είναι το real estate, τώρα πάντα έχω επενδύσεις πάνω σε ακίνητα. Αυτή είναι κύριοι τομείς, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σε άλλους. Βλέπουμε επενδύσεις και στη pharmaceuticals, σε εταιρείες με μετεκατάσταση στην Κύπρο για διάφορους τομείς, για να επεκταθούν στη Μέση Ανατολή ή και στην Ευρώπη. Άρα βλέπουμε γενικά από διάφορους τομείς. Έχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποιον εκπρόσωπο ή πώς επικοινωνεί, ας πούμε, το γραφείο σας με τους ενδιαφερόμενους ή αποτείνονται απευθείας? Δυστυχώς δεν έχουμε γραφεία στο εξωτερικό ως οργανισμός. Βασιζόμαστε πάνω στις δραστηριότητες μας, δηλαδή ο οργανισμός κάνει πολλές εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάμε σε εκθέσεις, διοργανώνουμε δικές μας εκδηλώσεις, αλλά πάντα όλα γίνονται σε εργασία με την απίστευτη πρεσβεία που έχουμε, την υπαρή Αρμοστία που έχουμε εδώ στο Λονδίνο, οι οποίοι μας υποστηρίζουν σε όλες τις δραστηριότητες και τις προσπάθειές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά.